রেডমি 9S। তো এটার সমস্যা হচ্ছে এই যে এমআই আসবে আর চলে যাবে। তো এটাকে কিভাবে সলভ করবেন, কিভাবে রেডি করবেন আমি এখন দেখাবো। দেখেন এটা অটোমেটিক এভাবে আসতে থাকে। তো তার জন্য আপনি কি করবেন আমি এখন দেখাবো। তো তার জন্য একটা প্লেট নেবেন, তো এইভাবে ওপেন করে নেবেন। তো দেখেন এই সমস্যা আসতেছে। তো এখন আমি প্রথমত যেটা করব, প্রথমত ব্যাটারিটা ডিসকানেক্ট করে নেব। ওকে, তারপরে আপনার একটা এই যে ব্যাটারিটা চেঞ্জ করে চেক করব। যদি ব্যাটারি চেঞ্জ করা হয়ে যায় তাহলে তো ওকে। তো এখন ব্যাটারিটা এভাবে ফিক্স করবেন, তারপরে চেক করে নেবেন। অনেক সময় ব্যাটারির সমস্যা হয়, তো তার জন্য আপনারা ব্যাটারি চেঞ্জ করে চেক করে নেবেন। দেখেন চালু হয়ে গেছে। তো এটার ব্যাটারির সমস্যা। তো যদি আপনারা চান রেডমি 9S এভাবে রেডি করতে পারবেন। এমআই রেডমি 9S, নট 9S। দেখেন তো এটার সমস্যা হচ্ছে ব্যাটারির সমস্যা। তো আমি ব্যাটারি ফিক্স করার পরে এটা রেডি হয়ে গেছে। তো যদি চান আপনারা এভাবে ফিক্স করতে পারবেন, এখন আর রিস্টার্ট আসবে না। তো আমি এখন ব্যাটারিটাকে ফিক্স করে নিব।
এটা হচ্ছে ব্যাটারি আমি অফ করে নিয়েছি। তারপরে স্টিকার ফিক্স করে নিব। তো ফিক্স হয়ে যাওয়ার পরে চালু করে নেবেন, চেক করে নেবেন আবার। তো আপনি ভালো করে ফিক্স করে নেবেন। তো আমি ব্যাক টু ব্যাক গ্লো ফিক্স করে নিয়েছি। তো দেখেন তার ফোন রেডি হয়ে গেছে। তো যদি চান আপনারা এইভাবে রেডি করতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে ব্যাটারি, আমি এখন ব্যাটারি ফিক্স করে নিয়েছি। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আসবেন।